chairs receiving the President-elect, President of the Republic of Uganda. As we reflect on the 40 years of NRM leadership, we take pride in the evidence of progress that affirms that the past 4 decades have not been in vain. Uganda's economy has grown from $3.9 billion in 1986 to $61.3 billion as of June 2025. Our nation is now ranked among the fastest growing economies in the world. Driven by strategic leadership, political stability, peace and security secured by the NRM liberators, and disciplined macroeconomic management. Export earnings have risen from $534.7 million in 1986 to $13.4 billion. The tourism sector, once collapsed, now generates $5.99 billion. Uganda's gross national income per capita stands at $1,278, surpassing the lower middle income threshold of $1,136. A strong indication that Vision 2040's goal of a tenfold $500 billion economy is firmly on course. First of all, I thank God for having seen us through this big exercise of the elections. Okusookera ddala muzeeyi yeebaza Katonda olw'okutuyisa mu kulonda kuno okuwedde. Secondly, I salute all the Ugandans for participating in the elections. Now the economy of Uganda has recovered and gone through 5 phases. Ebyenfuna bya Uganda bikyuse kinene nnyo era biyise mitendera 5. First of all, minimum economic recovery. Okusookera ddala waliwo entandikwa okudda engulu. Ebyenfuna bya Uganda okudda engulu. Kubanga ebyenfuna bya Uganda byali bizirise, kati NRM n'ebizza engulu. Ebyenfuna nga bwe muwulidde nti byali bizirise, NRM yatandika na kubizza ngulu. Then expansion of the small colonial economy which we had after it had recovered. Ekyaddako kwe kugaziya ebyenfuna nga bwe byali abafuzi b'amatwale nga bwe baabireka nga bitono ddala ng'ebyenfuna wafunda naye NRM n'ebigaziya. Naye n'akakatono Amin yali akasaanyizaawo. The economy is moving very fast. Ebyenfuna biri ku speedi ya yiriyiri. We are growing at 7% now. Bikula ku bitundu 7 ku kikumi we twogerera wano. With the oil we are going to go into double digits. Bwe tunaafuna amafuta bwe ganaatandika ate awo tujja kuba tugenze mu nnyukuta 2 oba nga tusoba mu 10. But there are still groups of our population who are outside the money economy. Naye era waliwo bannayuganda abakyali ebweru w'ebyenfuna eby'essente. These are the ones who are in poverty. Bano be bakyali mu bwavu. From the colonial times, okuva mu bufuzi bw'amatwale, we had a small group of our people in the money economy. Twalina abantu batono nnyo abaali mu byenfuna eby'okukola ssente. At independence, the figure they gave me were 9% in the money economy. We twafunira obwetwaze baali ebitundu 9 ku 10. Now when we came after stabilizing the country, NRM bwe yajja nga bwe twamala okuleeta obutebenkevu mu ggwanga, and when we checked, we found that
still a small number of the people were in the money economy. The majority were outside the money economy. Bwe baakebera era ne basanga nga bannayuganda abali mu kukola ssente baali batono. That's why we started all these programs in Tandikwa, NADZ, all those programs. Yensonga lwaki baatandikawo programs ezo nga entandikwa, NADS n'ebirala. Where we would give either grants or soft loans to families to get into the money economy. We baaweeranga abantu olusi nga ssente za kwewola kibanja mpola oba okubawa obuwi babeeko bye bakola bayingire mu kukola ssente. But when I checked in 2013, only 32% of the people of the homes were in the money economy, 68% were outside the money economy. Muzeeyi bwe yakebera mu 2013 n'akizuula nti abantu 33 ku 100 amaka 33 ku buli 100 ge gaali mu kukola ssente. 32 ku buli 100 ge gaali mu kukola ssente nga 68 ku 100 baali tebannaba kuyingira bakolera lubuto lwokka, nga bakolera lubuto lwokka, working only for the stomach. nga bakolerera kulya buli. That's when we involved the army. Awo we twateeramu amagye. And the army went around distributing seedlings. Amagye ne gatambula ne gabuna wonna nga gagaba ensigo. And when we checked, 61% were in the money economy. When we checked in 2019, 61% were in the money economy, but 39% were still outside the money economy. Mu 2019 bwe baddamu okukebera ng'abantu amaka 60 ku 100 nga gayingidde mu kukola ssente naye nga 3 mu 9 ku 100 tebannaba kuyingira mu kkowe eri abo abakola ssente. We have already arrested the one of Buambo. Ow'ebuwambo ye yasibiddwa dda. Because I got the information when we were campaigning. Kubanga muzeeyi yategeezebwa bwe yali ali mu campaign. And I sent people to check and it was true. N'asindika abantu okunoonyereza era ne kizuulibwa nga kituufu n'olwekyo n'akwatibwa era ali mabega wa mitayimbwa. Even in Maracha. Era ne mu district ye Maracha. I got information there from the public. Era muzeeyi yategeezebwa okuva mu bantu aba bulijjo. Even Iganga, when I was there the other day. Ne Iganga bwetyo bwe yaliyo ennaku eziyise. All those, the ones who were Kwega Viraboka, who are only giving themselves, that's a mistake. They should stop. Those committees should be dissolved and new ones created properly. Abo ababadde beegabira bokka bakikomye bunnambiro era obukiiko obwo obujjululwe baddemu bakikole nga bayita olukiiko olwa bonna abantu bammemba beerondere akakiiko. Now, those ones don't have to be sent to jail. Bamururu tubategedde muve mu bukulembeze temuddamu esaawa bwe yanaatuuka mukomyewo ssente za saako. Abo bo ababadde beegabira bokka tukizudde nga bamululu tebajja kusibwa naye bajja kukomyawo ssente za saako ate n'obukulembeze tebajja kubuddako. But the ones who extorted money from the people, naye abo abajja ku bantu ssente mu bukyamu, abatema ku ssente z'abantu, ababatemako ssente, abo bagenda mu kkomera, abo ababatemako ssente ne babawa ssente ezitawera, abo bagenda kusibira mu kkomera. So this is all. We don't want a country of 70% rich people, 30% poor people. N'olwekyo tetwetaaga ggwanga nga lirimu ebitundu 7 ku 100 bagagga ate 3 ku 100 baavu. Because now 70% of the people are in the money economy now. Kubanga kati kikakasiddwa nti abantu 7 ku 100 bali mu kowe eri abo abakola ssente. It is the 30% that are outside the money economy now. Kakati 30 ku buli 100 ago ge gali ebweru w'okukola ssente. Therefore, that's why we are going to put emphasis on
PDM, enough PDM money to reach all the homesteads. N'olwekyo tugenda kuteeka essira ku PDM, tufune PDM ng'amala abune mu maka gonna. So PDM plus all the other funds, the ghetto funds, border funds. N'olwekyo PDM n'ensimbi ziri eza boda n'eza ghetto. The cultural leaders, we shall create a fund for them. Abakulembeze ab'ennono nabo tujja bafunira ensako yaabwe. The religious leaders in their dioceses. Abakulembeze b'eddiini mu bulabirizi obw'enjawulo. The Muslim districts. Ne districts ez'Abayisiraamu. The university graduates who have not got jobs for 2 years. Abaana abatikkiddwa ne bamala emyaka 2 nga tebannaba kufuna mirimu. So, and we are just beginning. Ate nga tutandika butandisi. We are going to do much more than what's happening now. Tugenda kukola ekisingirako ddala ku kiriwo kati. We are celebrating a big victory in politics. Tujaguza obuwanguzi obw'amaanyi mu by'obufuzi. But I got 8 million votes who voted for me. Muzeeyi yafuna obukadde 8 abaamulonda. But 10 million of my supporters did not turn up. Naye ng'ate obukadde 10 tebwajja kulonda. Our supporters. Obukadde 10 obw'abawagizi baffe. By NRM. Aba NRM tebajja kulonda. Because in May, on the 6th of May, kubanga nga 6 ogwokutaano omwaka oguwedde, when we registered our members, bwe twawandiisa bamemba baffe, we had 21 million members. Twalina bamembers obukadde 21. 18 million of them were old enough to vote. Nga obukadde 18 kwabo baali bali mu myaka egironda. But when we checked the register, naye bwe twakebera register oba yero book zaffe, when we checked the register of the government, bwe twakebera register ya government, by that time only 8 million of our people had registered. Kyali kiraga nti abantu obukadde 18. Only 8 million. Obukadde 8 bwokka bwe bwali bwewandiisizza. In the register of the National Electoral Commission. Mu register ey'akakiiko k'ebyokulonda. So we struggled, and apparently our people registered 14 million of our 18 million supporters. Ne tukola nnyo okulaba nti abantu baffe waakiri obukadde 14 ku 18 baali balonzi. They were able to be registered in time. Baali basobola okugenda ne beewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda. In time. Mu budde nga bukyaliyo. Mu kuzza obujja enkalala. But now, I got 8 million votes. Naye kati muzeeyi yafuna obukadde 8 obw'obululu. So where are my 6 million votes? Obululu obukadde 6 buli ludda wa? That means some of our people did not turn. I hear the opposition wasting time. Kitegeeza nti eriyo abantu baffe abamu abatajjumbira. I hear the opposition wasting time talking nonsense. You really, if you don't know Uganda, you can waste your time. Muzeeyi awulira abavuganya government nga boogera bamala obudde okwogera ebitakwatagana lwakuba tebamanyi Uganda eno. They are lucky because all my supporters did not turn up. Balina omukisa nti abawagizi ba president bonna tebajja kulonda. Only a few came. Abamu ku bo be bajja. Only 8 million. Bukadde 8 bwokka. If they had turned up, there would be no opposition in Uganda. Nti senga bonna bajja ne balonda
opposition oba okuvuganya twandibadde tufuma bifume kati. But why did they not come? Naye lwaki tebajja? I think there are two. We are going to study it, but I think there are two reasons. Tugenda kyekenneenya naye nga tulowooza ensonga ziri bbiri. I think, my suspicion. Tulowooza tuteebereza nti ensonga ziri bbiri. Number one, the opposition threatening violence and try. Ensonga esooka abavuganya gavumenti nga batiisatiisa abantu baffe. And then the police, this police doing nothing about it. Ekyokubiri ne poliisi eno neetabaawo kyekola. People misbehaving and nobody does anything about them. Abantu nga bamenya amateeka ne watabaawo kikolebwa. Some people have been attacked. Abantu abamu balumbiddwa. Why should you attack anybody because of the elections? Nga lwaki olumba omuntu oba okumwaŋŋanga olw'okulonda? What right do you have to even use harsh words? Ye obuyinza obujjawa okukozesa ebigambo ebikambwe. You have no right to say that. Tolina buyinza na ddembe kugamba nti mwe mutusibyeko akasajja. Tolina lukusa olwo. Ani awulidde enjogera eyo nti yemwe abatusibyeko akasajja. Why would the police hear this and keep quiet? Poliisi eyinza etya okuwulira kino n'esirika? So that is reason number one why I think some people did not turn up. N'olwekyo eyo ensonga esooka gye tuteebereza lwaki abantu baffe abamu tebajja kulonda. The other one is misbehavior by the NRM leaders themselves. Ensonga ey'okubiri ye y'abakulembeze b'e NRM abeeyisa obubi. Entaro. Abalwanagana. Bringing wars among our people. Abaleeta obutakkaanya mu bantu baffe. They make some of the people say, let me kambyesonye ebyo ebyobululu kambiveemu. Kireetera abantu okwekyawa ne bagamba nti ebyobululuka babiveeko. That is the second group. Eyo ye group ey'okubiri. So these two groups must watch them. N'olwekyo group zino zombi tulina okuzisaako eriiso ejjogi. The opposition who use terrorist approach. Aba opposition oba abavuganya gavumenti abakozesa olulimi olw'ekitujju oba enkola ey'ekitujju. Then our own people who are indisciplined and selfish. N'abantu baffe abeeyagaliza bokka abatagoberera mpisa za kibiina. Naye ffe abaganda b'omu Lukoola tulina olugero lwaffe olugamba nti ekitata muyima tekikola ki? Tekimalako nte. Kasa NRM ekyalina amaanyi tugenda kutereeza abantu abo bombi ababiri abo.
no government. Your hands for those who work daily for a better. Teach us to seek solutions through sincere decisions. Tools shape as we commemorate this important day. Help us celebrate with us today. We have a Muslim leader, representing the Islamic Council, the from Ethiopia, the leader of the Muslims, Your Excellency, sir, distinguished guests, when the colors are marching past the dais, we shall stand in honor. Mother!